The program is State of Affairs on Star FM, and tonight we are discussing the age of consent and its implications on society and how it can be enforced. I have with me Commissioner Walter Tonderai Mufuka from the Zimbabwe Gender Commission. Vatsanangura nhoroondo yekuti pazova nemutemo uyu wakazoitwa napresident unoti iwo vese vari pasi pe-18 vanonzi vana. Saka iwewo kana panyaya dzesexual consent ukabatwa nemhosva yekuti watora mwana ari pasi pe-18 pane zvirango zviripo zvirimo mubumbiro racho. Of course matemporary powers takamirira kuti paramende ichinyatsoisa mutemo unonyatsozonzi ndiwo G, but ipapapa pa6 months idzodzidzi ndo zvazviri kureva kuti vatoseta tone yekuti 18 and below vana, whether mukomana musikana vanenge vachinzi vana. Sando zvatiri kutaura panapa, imi munoti chiinazvo, munozviona sei? Iprogress here muchatarisawo mucommunity mamunogara here muchiona kuti zviri kutevedzerwa here? Commissioner, ndoda kuti munyatsotsanangura kuti zvinorevei kana tichiti age of consent, sexual consent yapa 18. Chii chinoitika kana munhu aonekwa kuti atamba nevana vana? Kana munhu atamba nevana vari pasi pemakore awataura aya George, ngatiti nditi from 12 makore 12 kusvika makore 19, ukatamba nevana zvepabonde nekuita atinoti indecent acts, kungava kuvabata-bata panhengo dzavo, kungava iwe wacho vamwe vanovabatisa nhengo, ndingangowedzera futi even kutaura zvisina maturo, zvakawanda indecent acts, kuvabatisa nhengo dzako nezvimwe zvakawanda. Ukaita izvozvo nevana ivavo wapara mhosva George. Mhosva yako ine mutongo wokuti unogona kuenda kutirongo kwemakore anosvika 10, kana kuti dzimwe dzenguva unobhadhariswa fine muripo unonziwo unenge uri palevel 10. Level 10 iyoyo inochinja yemafaini edu anochinja neku dzimwe nguva nekupera kwesimba kwemari yedu anopota achinja from time to time. Asi kana wanzi unobhadhara mari iri palevel iyoyo unenge wabhadhara mari yakawanda zvikuru. Saka zvese zvinoita kudzivirira vana vedu. Let me say, George, if you also have sexual intercourse with a boy or a girl who is below the age of 12 years, vateereri vangabvunza kuti kosei muri kuti 12 to 18. For vana vari pasi pe 12 years, our law says chibharo, it is rape. It is rape, and your offense will be handled or prosecuted in terms of section 65 of the code. There's another interesting section, complicity in sexual crimes. And A, being the owner or occupier of any premises knowingly permits another person on the premises to commit rape, aggravated indecent assault, sexual intercourse, or performing an indecent act with a young person, sodomy, bestiality, or sexual intercourse within a prohibited degree of relationship, or detains a person with the intention that a crime referred to in paragraph A should be committed by another person against the person so detained. It's very interesting kuti ukapa munhu base rekuti auya azoita aginya bvure vana, unogona kubatwa futi nemhosva. Ndizvozvo muchaona kuti kunyanya mumadhorobha muno, kunyanya munonzi mumavenues umo, handisi kuti vese vanogara mumavenues ndo zvavanoita kwete George. Ndiri kuti dzimwe nzvimbo dzacho mamwe maflats akutoshandiswa senzvimbo dzechipfambi neupfeve, aya anonzi pachirungu mabrothels. And mabrothels iwaya dzimwe nguva
tora vana vari pasi pe 18 maeji atataura vopota vachishandiswa sexually zvisingabvumidzwe nemutemo. Dzimwe nguva vanogona kutoitwa zvechisimba through violence. They are involved in these sexual offenses against their will. Dzimwe dzenguva zvakare George vanonyengetedzwa kuti tichakupai mari, vopedzisira vakupinda munyaya idzodzi. Zviri kuitika mudzimba dzedu, kwete chete mumavenues, kana even mudzimba mumarokesheni medu, mumasabhabhu kana mumamisha chaimo. Those things are happening. Now mutemo wedu wawaverenga uyu uri kuti munhu ukabatwa uchiita izvozvo imhosva. Vanoda kupinda pachirongwa 0772162651 sezvaita Batino kuPort Elizabeth, hanzi maswera sei mushamarari, inyaya yakanaka chose, but this law must be enforced kumachechi anobatira vana achiti ndarotswa ikoko ndiko kune nyaya bata nezvemachechi. But my president vaisa mutemo uyu, but the bigger battle is to have all institutions, communities and entities to recognize, respect and uphold the declaration that a child is anyone under the age of 18 years. Gender commission basa riri guhombe nderekuti vanhu vachiziva kuti mutemo wachinja. Hongu George, tiri kufara zvikuru nezvaitwa nemukuru wenyika negurukota rake rinoona nezvemutemo kuti vaunza mutemo uyu. Asi as far as we are concerned George, that is just the first step. I think the devil, as they say in strategic planning, the devil is in the implementation. Tiri kuda kuti isisu tochiona manje kuti bumbiro remutemo iri chokutanga George razikanwa nevanhu veruzhinji. Public awareness in English, if I put it that way. And we want a multifaceted approach, an approach that involves our churches, especially without taking anything away from them, our indigenous churches. We must use moral suasion against them. We must recognize their existence, and we know that they are probably now the biggest segment of our Christian community. They are doing great work of inculcating moral values and Christian values amongst our people. But we must also accept, George, that there is a problem in some of those churches, not all of them, in some of those churches, of the sexual exploitation of our children, especially through what many people call child marriages. At the Gender Commission, we have stopped using that term. There is nothing called child marriages because our law is very clear that marriage starts at 18, the age of majority. So any marriage that takes place involving girls or boys under that age is an offense. We shouldn't accept it as child marriage. That was a digression, George. But we want to go on and involve schools and colleges, the institutions we collectively call our educational institutions. Our parliamentarians, we want to involve civil society. We have always been working with them in our outreach programs. As the Zimbabwe Gender Commission, for those so-called sophisticated members of our society, we are on various social media platforms, the X platform, we are on Facebook, and the other social platforms. We will use or take advantage of those platforms to preach the gospel of SI 2 of 2024. The traditional leaders, George, I cannot end my discussion on that aspect without involving our traditional leaders, because
we have hidden behind our culture in committing some of these crimes. Somebody says in our culture it is permitted to marry or marry off an underage girl or boy, but we are saying our laws, our modern laws, honorable chiefs and headmen, do not allow that. Let us comply with our laws. Thank you so much, Commissioner Mufuga. The questions have started coming in, and I know the question from Chirandu in Chitungwiza, it will also tie in with the other point that I want to raise with you. Chirandu says, what will happen? What does the law say when the young ones themselves engage in sexual activities, pachavo? It ties in with the clause in Section 70 that states that it is acceptable that consensual sexual acts between young persons is limited to a 3-year gap in age, and also extend to an adult and a young person within the same 3-year gap. But this is also subject to the Prosecutor General, who may authorize prosecution after considering a report by a probation officer on the case. Your thoughts on that, Muchipindra over Chirandu Kuchitungwiza? We are coming to the other messages, keep them coming through, but we just want to get this one out of the way. Yes, ndapindura vachirandu vari kuti kudizvi. Varukuti, what will happen? What does the law say when the young ones themselves engage in sexual activities, pachavo? I think it will also tie in with this one, which has come through. How about a scenario where a boy and a girl who are both under 18 engage in consensual sexual intercourse? Who is treated as the victim? This is from Elias Masendeke from Domboshava. So those two from Chirandu and Elias Masendeke, I think they are talking about the same thing. What is the law saying? And as the Gender Commission, how are you going to be looking at this? Thank you, George. The new SI2 of 2024 introduced a new George, it's just one subsection, subsection 3 with paragraphs A and B. This one, you will notice, George, was not in the old section 70. It came in with this new SI. Where parikunzi vana vaviri vana vese kana tichiti vana for purposes of our discussion, George, tiri kureva vana vari under 18. Dzimwe nguva vawirirana vapinda pabonde, kana kuti havana kuwirirana vapinda pabonde. Mutemo mutsva uyu, and I hope pamwe uchanoconfirmwa neparliament ameno this subsection, uri kuti ivo vana ivavo avachazopomerwa mhosva ye-sexual intercourse or indecent or performing an indecent act with a young person. Vese vari vaviri. What will happen is, George, kune anonzi ma-probation officers. I think these are people who are trained in handling the psychological and social issues around children. They will first look at what has happened and come up with a report. Kana vaita report, that report will then be presented to the Prosecutor General. Prosecutor General ndiye mukuru wema-prosecutor edu vaye vanoendesa nyaya kumatare. Ndiye achazotiye aona chinyorwa or report from the probation officer, ndiye achazodecida kuti vanava kana kuti mumwe wavo, nekuti vaviri panenge pachinzi pane victim, atadzirwa naatadza wacho, ndiye achazopa decision yekuti atadza uye awanikwa aine mhosva kana kuti aiswe pamberi redare kuti atongwe nemhosva yatiinayo yatiri kutaura. Then poita ndingangotaura kuti ipapapo mafungiro angu, George, ndinofunga ini kuti our executive minister nemukuru wenyika nemaofficials avo vakatarisa bumbiro redu remutemo constitution rine section, George,
inotiyo there shall be equality before the law. Saka in terms of that section, kana tati vana mwana ari under 18 akwanise kudecida kuenda pabonde kana akwanise kuita zvepabonde, atingazoti mumwe wacho ndiye atadzirwa mumwe ari mwana zvakare tomuti atadza, panenge pasina that equality before the law. Ndinofungira kuti ndo zvinhu zvavakatarisira izvozvo. Ndinofunga kuti inini in view of that, George, probably before or after the act has been amended by Parliament, there shall be, I'm sure, perhaps a statutory instrument which shall flesh out the guidelines that will be followed in order to implement that subsection, so that there is no confusion in its implementation. Then the other one, subsection B, you're a young person and an adult who is not more than 3 years older than the young person. In other words, Turukuti, our young persons is 18 and below. So in this scenario ya create one mtemoi, I think Turukutarisira mwana who is just above birthday rakere 16 years odanana kana kuti woita zvepabonde kana indecent act an adult who is just above 18 years. That is, I think that's the age range which will create that 3-year difference in paragraph B. What do I think the executive had in mind? I think, George, what the executive had in mind here is that we are bound to have what I will call borderline cases. Borderline cases in terms kuti yes, mumwe achiri mwana above 16 or 17 or just below 18, but mwana yeye is about to become an adult, and who knows when the circumstances of his or her case are taken into account, that child probably is adequately mature physically and mentally, so that we don't say paparwa mosa. So I think what our executive had in mind there, George, was to make sure that borderline cases are treated separately. Again, I think we wait for our executive and Parliament. I think they will end up with again a statutory instrument that will flesh out that part of our law. All right, Yes. Commissioner Mfuka, take your pen, because this is now the question and answer segment from our listeners. They want clarity, but the first one from Heidi in Harare is commending the law, and it's saying it's a really good initiative, because in the ghetto 16-year-olds are deemed grown-ups. So with this amendment, Mati Goner, I think there will be lesser cases of rape and relationships. Thank you, Heidi in Harare, for coming through. Let's see another message here. You've talked about the awareness campaign. So Lawrence Waterfalls is saying there is need for more awareness, George. That's the biggest issue. What is happening in churches and Maprazi is just something else. They are raising concern about awareness, Commissioner. And then Faith Ndrimo Harare, and the passage of the legislation raising the age of consent for sexual relation to 18 years is a very noble yanzi vaimaisa hotline kuitira vaya vanofushira nyaya. Some of the white government churches vachiri kubatira vana and wese havauye kuchipatara. Aiwa, it's a great move. Yes, it's a process. Before I go to my next message, perhaps you want to just give the listeners the numbers to get in contact with the commission. Then you will repeat again the number at the end of the program. Yes, I can do that. George, we have, I'm just going there, we have what we call
toll free numbers. Toll free kuvanhu vedu vakateerera manhamba yekuti ukafona you don't pay anything, and these numbers are secure. Phone them freely. No one is listening in when you phone them. Just do it in private wherever you are, and if you phone us, we'll get your message. The first one is a Tel 1 number, 08004508. Then we have a Net 1 number, 0718 ana 2 vana ana 24 na 10. I'll go over that one again, 0718 222 Then there is the last one is an Econet number, 0808 0644. These are our toll-free numbers. Our listeners can get in touch with us through those numbers. Thank you, Commissioner. We will repeat the numbers at the end of the program so that if you have any queries in your community which you think the Gender Commission should look at, or any complaints with regards to the issue that we are talking about, kana pane mwana ari kuginyabvurwa mu community menyu motaurira ve Gender Commission, ticha repeat after my number. Shumba Nchitungwiza brings another conundrum, Commissioner. Anzi, what about if someone marries a woman is below 18 but already has a child? Gender Commission munopaona sei? Mutemo wedu off the cuff, in other words, from where I'm sitting now, I can't really give you to mutemo upi. Pane mutemo unotiyo there are considerations dzinoitwa kuti kana munhu ane mwana akutorwa semunhu abve zera. Saka ndinofunga kuti in that case munhu iyeye anotorwa semunhu abve zera. But I'm not so sure, George, whether for example, George, a 12-year-old apiwa mwana and at probably 13, 14, somebody wants to marry that one. I despite what our laws say, if you asked me, I would say that would still be a violation of our law. Yeah, I think the point is just wait until 18 years. Yes. Yeah, if you want to marry, wait until 18 years, yes. So that you are on the right side of the law. That would be the way to go. Yes. Yeah. Even hanzi kukana munanga, we are asked to specify kuti ane makore mangani ari kuda kudanana nemwana ane 17, hanzi panoitwa sei pakadaro. Iye haana kutaura makore ake, because that 3-year gap iye ati achitaura idanga atipa makore ake ndonga zvaigona kutsanangurika. Ngatitaure kana tiri kutaura nemhosva yatiinayo. Mhosva yedu inocriminalize kana kuti inoti imhosva kurara nemwana yeye ane 17 kana kuita indecent acts naye, kumubata-bata zvisina kukodzera panhengo dzemiri dzisina kukodzera nezvimwe, imhosva. Asi I'm not so sure, George, whether if you are just in love with her, I can't pinpoint a provision in our law here which would make that an offense. Yeah, we are talking about sexual consent. Yes. And the statutory rape was there before, but at our church, one of the apostolic churches, why are they not being arrested? Why is the Gender Commission not proactively making sure that these members are arrested? At our, but for sensitivity issues, I will not mention the apostolic, the church itself by name. Yes, George, as the Zimbabwe Gender Commission, we have a department, that's not your legal and investigations department. Munhu iyeye pamhepo hatingataure chechi ndizvozvo, George. Munhu iyeye akateerera ndinoziva ngaafonere nhamba dzedu dzatataura idzo, achipa umbo kana ainawo
kana madetails ainawo pachechi iyoyo. Zimbabwe Gender Commission inobvumidzwa nemutemo kuferefeta zviri kuitika pachechi iyoyo nekupa ma-recommendations including George recommending prosecution of any offender to the National Prosecuting Authority. Thank you, Commissioner. Tar in Borodale brings another issue. How broad does this law go in terms of protecting children below the age of 18? Because it seems you're only talking in terms of sexual abuse. The other forms of abuse, which include child labor, taking, for example, the hundreds of children in our Harare streets begging for money under adult instruction. How are they protected? That is Tar in Borodale. Tine mimwe mutemo uyu mutemo uyu tati ndewe ma-sexual offenses zvepabonde nezvakarerekera kune zvepabonde ndo zvaunotarisa. Asi pa-body of our laws tine mimwe mutemo inotarisa izvozvo zvana exploitation of children. Ndinogona kudoma tine yatinoti Children's Act inotaura zvevana zvakare panyaya dzana exploitation idzodzo. So hongu uyu ndewe zvepabonde asi tine mimwe mitemo yakamirira izvozvo. Tinotenda asi zvavanoita isi seGender Commission nditaure George vateereri vedu vangazongofunga kuti takamirira zvema-sexual offenses chete. Kwete, takamirira kushungurudzwa kwevana kunozokonzera kuti tive neyatinotiyo inequality kugender. Iyo exploitation yataurwa iyoyo kuti kunyanya vanasikana vedu vanobviswa muzvikoro kunzi usaende kuchikoro iwe uri mwanasikana, chienda unoshanda kana pangave mumapurazi kana mudzimba. Inini sababa ndinoda kudzidzisa vanakomana chete. Zvinokonzera inequality nekuti tiri kuti mwanasikana uyu anga achazokura akaita kana chiremba ashayiswa mukana nenyaya yekushungurudzwa. Nyaya idzodzo hadzisi dzepabonde asi inyaya dzatinotarisa again as the Zimbabwe Gender Commission. Saka vateereri vedu vanogona kufona zvakare panhamba dzatavapa idzo vachimang'ara ndingaendushandise izwi iroro nyaya idzodzo. Another contribution here. Please make campaigns to tell young girls that it's okay to be young, because these girls are the ones wanting the sexual acting in their right minds. Vachida kunzi vakura. So emphasize on telling young people that there is no problem in being young. Ndinoda kuti nini using a cliche. Charity begins at home, George. Nyaya iyi inofanira kusanganisira vanhu vese kunyanya vabereki kudzimba. Ndisu tinoorera vanasikana vedu. Ini ndinawo vanasikana vangu vaviri. Ndinovachengera chose George. Zvobva izvozvo muzvikoro ngative kune varayiridzi even nemaheadmaster vakateerera, ma-counselors kuchechi. What am I saying, George? Achieving gender equality and eliminating exploitation in all its manifestations must be a collective responsibility. Okay, another contribution. The name is not there. Hanzi pane mwana watinoziva izvezvi akarodzwa ane 17 years. Toita sei? Tambozvitaura Commissioner kuti community kana yaona pachiginyabvurwa atingati makodzero dzevana vanoita sei? Ndo pandataura ndakuramba ndichidzokorora. Mukaona vana vari kumbunyikidzwa, vana vari kuitiswa zvisakakodzera zviri kunze kwemutemo, takupai nhamba idzo. Asi Zimbabwe Gender Commission handiyo yega yakamirira kuti mutemo utevedzerwe. Tine mapurisa zvakare, nekuti kurodza vana mukaenda kuMarriages Act. Marriages Act iri kutiyo vanhu ngavaroorane, mukomana kana musikana vasvika makore 17.
vakaroorana vari under 18 imhosva, kana tisingakanganise ine punishment, ine mutongo unosvika 10 years kujeri. Marriages Act again inototi futi imhosva kurodza mwana iwe kana uri mubereki, kana kuti uri munhu uye atinoti pamutemo, if you are in a position of responsibility yemwana iyeye, if you are in local parentis nemwana iyeye, ukamurodza kana kumutsvagira murume unenge wapara mhosva. Saka mhosva dziri criminal George, mapurisa futi anopinda madziri. So vanhu vedu vakasununguka zvakare kunomhan'ara kumapurisa. Kana vasina kubatsirwa ikoko vanogona kutiudza zvakare, isi toferefeta toona kuti mapurisa neNational Prosecuting Authority vapindira kuti munhu apiwe chirango chake. Our final question, because our time is running out, Commissioner from Kuda Edmo, I think some of the messages, they are concerned with the particular church that we're talking about. And this is a well-known fact that why does the Gender Commission wait for kufonerwa muchipiwa evidence? It's a public secret. Apana singazvizive. And police ikaendako, it can arrest half of the men there. So again, your response there? My response is that angave mapurisa George, ingave even National Prosecuting Authority, kana matare edu aangotora George womuendesa pamberi pedare pasina hwaro hwemhosva yaapara. Saka tiri kukurudzira our members of the public kuti vatipe hwaro ihoyo womhosva yaparwa. In other words, I'm saying there must be a basis for carrying out investigations and that might lead to the prosecution of an offender. So tinoda kubatsirwa naipapo kuti tipiwe ma leads, ma guidelines ekuti pakati paparwa mhosva nemhaka inoti zvakati. Someone also from Norton is saying that particular church varikuita izvozvo hanzi ndopatiri kuti chivapai nhamba dziya because taakupeta chirongwa vane maissues akaita seiwaya yekuti hanzi vana vari kurodzwa through machurches kana kuti mabusinessmen madhara ane mari angotora mwana ongoti ndaakutogara naye vanhu vakutya kutaura nhamba dziya commissioner. Regai ndikoti George, sezvo wati nguva yakupera, tine maofisi zvakare. Nditange nemaofisi. Head office yedu iri panhamba 89 Union Avenue, sorry yakachinja yakunzi Kwame Nkrumah Avenue muHarare, panonzi paParks House, padhuze neOld Parliament. Handichakwanisa kutaura mabusiness mamwe aripo, handibvumidza kutaura ndoziva George, asi I think unondibvumidza kutaura kuti iri padhuze neParliament. Then kuBulawayo tiri panhamba 116 4th Street, building yacho inonzi Social Welfare Complex. Then manhamba toll free aya ndakwadzokorora zvakare, tel 1 08004508, net 1 0718 2222 ana 2 vari vana na 10. Then Econet 08080644 ndo manhamba edu. Thank you so much, Commissioner. We have come to the end of another program, State of Affairs, following presidential gazetting of the presidential powers regulations of 2024, which now clearly enunciate that the definition of a young person or a boy or a girl is that one under the age of 18 years. This automatically raises the age of sexual consent to 18 years. So tonight we were discussing this particular new law and asking the implications on society and how it can be enforced. And with me in the studio I had Commissioner Walter Tondrai Mufuka from the Zimbabwe Gender Commission. Stand by for Ndumiso, but from me, George Msumba, and the team behind State of Affairs, it's a good night. Thank you.